it's not his responsibility to make a home more comfortable. He's pretty much gone most of the day, so most of the time during the day to work. That's how we look at it in the perspective of Islam. But regardless, we as women, we have that nurturing part of us, character in us. It's upon us to make the home comfortable emotionally or financially. And a peace of mind comes in a long way when we talk about support. Giving somebody a peace of mind goes a long way in a marriage. So it's upon you to give your spouse a peace of mind, because if that's not part of the marriage and you're not providing that as a wife, then it can definitely affect your marriage in the long run. I will let Sister Sharika take over for a little bit. Thank you. I I would request, please, if you're not saying anything, please mute your microphone because it's Sister Naira. You have to mute your microphone. Sister Bashir. All right. Thank you so much, Tech Team, for helping out with that. Thank you so much, Sister Swabra, for that beautiful introduction to the topic. She has said, as ladies, it's our responsibility to make a home it's welcoming, it's pleasurable, and because we are nurturing beings, that is one of the things that we bring to the table. And she had invited Sister Sharifa to say something. Sister Sharifa, are you there? And the discussion is open. If you want to say something, please just raise your hand and then we can unmute your microphone and then go ahead and say something. Okay, Sister Hadija, please unmute yourself. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hadija. I'm here based in Netherlands, so Uganda. I'm really so grateful for this topic because I personally think I'm really not so sure about what the Islamic ruling is about ladies contributing or bringing something to the table. But I personally think if you're earning an income, I don't know actually if bringing to the table basically means financial or anything more, but I personally going to talk about the financial possibility of a woman bringing. I personally think if you are working and you're so it feels like a responsibility to help your partner to somehow make your home better, because I personally think like a happy home is a happy place for everyone, for both the husband, the wife, and the kids and everyone in the home. So if you are earning something, I think you should be able to, somehow these days things are really, the cost of living itself is really expensive, the kids are really expensive, and maintenance and all that. So if you are able to sit down at the table with your husband and tell him, look, I mean, this is how much I earn, or maybe, I don't know, that's another topic of really revealing how much you earn, or that. But I think if you are able to talk to your husband and you both agree on what each of you can help in the family, or
better still, you might not agree, but you don't really have to wait for your husband to provide everything. I mean, you come home, there is no sugar, there is no sauce, and you have to call your husband, and you're also coming from work and something. I think it's only fair for us Muslim ladies to be able to bring something, especially if you're earning something. If you're a sit-home wife or mama, it is understandable, because I mean, your husband has a right to tell you not to work if at all he can provide. But if you have an earning, if you're earning something, I believe we should be able to bring something to develop ourselves, to take care of our families, and our, there is no harm in me helping my in-laws. I mean, my husband's side, if like somehow stretched in some way. So personally, I think a woman should be able to bring something to the table, no matter how small. Actually, sometimes it might not be financial. Sometimes it can be moral support or guidance in any way, or advice. Like there is that sixth sense that women have that men do not really have most of the time. Like there's a way we see things in a better way. So if what you have to bring to the table is some piece of advice for your husband, of course we always let them make decisions, but if he's able to share with you his plans and you tell him, no, I think this should be, we should do this the right, a different way than what you think. Most of the times, our instincts are right. Women, that's how Allah made us. So I think that is a way of bringing something to the table. Moral support, financial support, it can be religious, in a religious perspective. You might have been educated Islamically than your partner, or you might learn something that probably your partner does not know. I think that is all something to do with bringing something to the table. I don't know if I'm right, but that's how I see it. And I say, yeah, a woman should really do something to bring something to the table. It is just moral. It is our moral authority as ladies to make sure we make a harmonious home and a better home for all of us, for the kids, for the husband, and everyone who comes to your home, and like, mashallah, there's a life in our home. It is up to us to put lives in our homes, and you cannot do that if you cannot put anything to the table. So that is my personal opinion. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sister Aisha, Yes. there was a question in the chat room from Sister Madina, and she was inquiring, what are we specifically talking about? Chichi tugezaako tegeeza audience yaffe, abantu abali wano naffe abasiraamu bonna abakyala n'abaana, topiki yaffe kiddala kyetugezaako kyetugezaako bannyonnyola oba kyetugezaako okwogerako basobole okitegeera mu bulambulukufu bwakyo. So I wanted to answer that question. Wetubuuza ekibuuzo nti ng'omukyala omufumbo oba eyeeteekateeka oyingira obufumbo, ki ky'oleeta ku mmeeza? Tukubuuza mu perspective, buli kimu, in every perspective. Ogenda kujja kuzaala, otuukiriza needs z'omwami, ogenda kubeerawo for emotional support, ogenda muyamba mu ngeri y'enfuna, nti gwoza oli mukyalo oyina emmaali yo, ogenda is that what you bring to the table? Otula n'otunulamu wenzaalira omwami, ekyo kimmala okubanga nti obufumbo mpulira nze ng'omukyala ndi mujjuvu nti kye nnina okukola nkikoze. Kale omwami bwakubuuza nti kati gwe ng'omukyala ki ky'onnyongerako, gwe ki ky'olaba ky'oteeka ku table? Olwaleero kyenjagala audience yaffe emanyi nti kyetugeza oddiigiga into ng'omukyala omusiraamu ali mu bufumbo ayagala obuyingira, eyeeteekateeka obuyingira, ki ky'osuubira ky'ogenda oleeta ku mmeeza ekikufuula ow'enjawulo ku bakyala bonna? Ndowooza Sister Sabra oba n'emmeeza tukitereereze ddala, emmeeza mu makaago mu bufumbo gy'olaga
gwe ng'omukyala ajja mu bufumbo oyina ki ekize kikyogenda okwongera ku mwami gw'ofumbiddwa ne community empya gy'oli mu kuyingiramu kubanga njagala tutegeeregane nti omukyala waafumbirwa oba abakyala abali abagenda okufumbirwa you're leaving your family gy'oli ova ewammwe ogenda mu family empya kati eno empya gy'ogenzeemu ye family yo kati gwe ng'omukyala gy'oli ogenda ku luno olugendo kiki ky'ojja nakyo ekyeyongerako oba ekyebbeeyi ky'ozze nakyo ky'ogenda okwongera mu family bagambe nti kuragundi oba obulungi lwe tufunye mu mukyala waffe gundi abaana baffe balina eddiini oba ki beninaze I want you guys to tell us so that n'abaami bano kituyambako nti when we discuss Sister Sharif, you can network same. Sister Aisha, as Sister Sharifa's network has been cut, I want us to, for the sisters that are going to give us the views, because we have a good number of participants today, and we are looking forward to listening to very many amongst ourselves. So I was requesting that if you're given the opportunity to say something, try to summarize within 3 minutes or even 2 minutes, so others can have the chance to also say something. So it's something that I wanted to raise out. Yeah. Thank you so much, Sister Shukur. Dala, when you're giving the view, maybe you could tell us what do you put on the table? Maybe we shouldn't look at in a generic form. We want to hear from you, as maybe Chinako, Sister Jamila, Sister Faida, Sister Zoraika. From you, we want to know what do you bring to the table. So if you'd like to say something, please put your hand up. Sister Sharifa, would you like to continue? Let Sister Aminat, is it Aminat Haruna? She has raised her hand. Okay. Aminat Bit Haruna, atubulire what she thinks. Before Sister Amina comes in, Sister Aisha, as you're moderating, kindly let's balance. We have brothers who already joined with us. So as we give sisters a platform, try to vary and also give brothers also the platform so we can have equality in the forum. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisters, first of all, by the way, thanks for the good work you are doing. I really appreciate you are doing a great job. So may the Almighty Allah reward you abundantly between you and akhirah. Nze allow me to use the Luganda because rujja kunyanguyira nnyo. Nze ngamba nti omukyala kikyayinza oleeta ku ttebo oyo omufumbo oba yateekateeka okufumbirwa. Azmi ndaba nti kyonna ekibeera waka, not only your home with your husband, but to the family where you're going to get married or where you are married. Like kirungi oba kibi osobola okituulako ne mukiteesaako. Waliwo ekitambula obulungi mu maka mukyogereko kitwongerako kitya, waliwo ekitambula obubi tukyogereko tukijjawo tutya. How can we prevent such so that it can't happen again? Kituleetera obutakkaanya ewaka tukijjawo tutya, kituleetera emirembe ewaka tukijjawo tutya, twezimbye tutya. Like everything kale nze ndaba nga kiba kyetaaga okuleeta ku table, kirungi oba kibi nokyogera n'omwami wo oba ne family members so that ne muba nga mukola ki nga mukwatagana. So sikukutana byama nti ate kino kankisirikire bba wange yakoze bwati kansirike no, it can't help. So singako buli kimu noba nga okola ki ng'okireeta ku table, si mu bubi wabula n'okireeta mu bulungi ne mukola ki ne muba nga mukiteesaako. Barakallahu fiikum ba sisters. That was my view. Barakallahu fiikum, sister. I would like to invite Shay Ashraf to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Well, I was still enjoying listening to the views, but maybe as I go back to Kamori, I would still choose to ask the same question
or the same meaning but differently to the sisters. Olowooza mu kaseera kano nga omusajja byasobola okukola naawe osobola okubikola. Why would a man go an extra mile to marry you? Lwaki aba awasa? Like clearly tuli messed up. Edda kyalinga kimanyikiddwa ani akola ki. Saawa eno we are all excited. So my interactions with many young men tebategeera era tebakyamanyi lwaki baba bawasa. Lwaki omuntu akwata omuntu omulamba ali ku bibye n'amupangisiza ajje ewuwe wabanga akolera ebibye. Like olina obulamu bwo butambula kati nze ng'omulenzi ngenda kukufunira ennyumba gy'okoleramu ebibyo by'obadde okyakola. What is in it for me? My interactions as well nga njogera n'abaana abawala nabo tebakyamanyi what they offer. And in my opinion, that is because obudde obusinga tubumala ku ssomero, ate ku ssomero tusomesebwa kuba ffenna nga twenkana ffe bamu. Baleeta career master, career guidance or anyone, ffenna to inspiring kuba basawo, kuba ba president. So in school we are the same. When we come in marriage, that is the mindset gye tujja nayo. Kati time etuuka ng'omuvubuka gwe babadde bagamba nti olinga omuwala oli ate bamugamba ggwe leeta bino na bino na bino osobole omuwasa. Ye alaba tubadde tubonaabona ffenna kati where has she gotten the privilege all of a sudden nga twakava mu senior 6 twakamaliriza campus. N'omuwala gwe bagambye nti nno buli kiseera obadde gwalina okugoberera manya nga omwenkana n'omulenzi watuuka okuwasa n'okufumbirwa nga bamugamba munnaye kati gonda ono ye mukama wo ku ddiiro ki. So essomero lituteekateeka okuba ekintu mu bulamu mu nsi naye so obulamu ate oba obufumbo. So we have all these questions now. Why would your brother marry? Goba otunuulira muganda wo omulenzi omugamba wasa ku lwaki? Kakati this question and this conversation egenda kutuyamba ffenna tekuli expert naye twagala kulaba what do women think they bring on table. Mulowooza muleeta ki? And do men value that anyway? Does it matter? Of course, olw'okuba tuli mu nsi eri capitalistic, tuli mu economy eya I shop, so I matter. I'm important because of how much I can shop. When we say, what do you bring on table? Most people would think now finance. But marriage is not a financial transaction. Marriage is a moral contract. Many more values make up a marriage. Money can buy a prostitute somewhere. No strings attached. But money cannot build you a home. Money cannot run a marriage alone. So what do young men and women believe women bring on table? Maybe the next question I will suggest to the organizers, next time we shall be asking men, what do you bring on table these days? Because it seems like we can do what you used to do. So what do you bring on table? But today, I'm glad to be part of this beautiful debate. That is the dimension I wanted to add. Lwaki omusajja yali badde akuwasa mu kiseera kino obojja buzzi. Ye lwaki tubuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kityo anyway ng'edda tebaakibuuzanga kubanga edda omwana omuwala yafumbirwa nga amanyikiddwa y'okukola n'omulenzi. But now we are kind of confused. We need as young people to keep discussing this. When it becomes clear, then we shall have better marriages and set better expectations. Si kuddawo ne tukola ki ne tubuzaabuzibwa. Aisha, thank you, please. You provoked me to talk.
Thank you so much, Ashraf. Waliwo ekintu ekireze mu mutwe obuuziza ekibuuzo ekyo nti what mwene ensi nga buli omu asobola okwekolera ebintu ebisinga abakyala tukola ssente zaffe kiki ekyokubeera ekikulu obw'enjawulo okuba nga omuntu akwasa naye mu bintu byenzize ndaba mu bufumbo ndabye nti sexual needs and desires zitambulira wamu ne reproduction and kimataringa mu bufumbo. Yes, money can buy a prostitute, but in the perspective of deen, tugenda tunuya that that's unlawful. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated that whoever gets married has safeguarded half of his deen. Lwaki yakisitatinga bwatyo because kituyamba okubeera nga tweggyako ebintu ebimu the unlawful deeds tetwandibadde tukola kwe kwenyigira mu kubeera n'abantu nga tetuli lawful nabo. So omuntu bw'oba nga okedde n'owasa oba ki ekimaking okubeera nti no I have something to bring on the table, I'm helping you as a wife, I'm helping you build yourself spiritually. Nti oba mpasiza kigenda ku blocking okubeera nti oli persuaded ogenda mu bintu by'otalina kukola. Nze ng'omukyala I safeguard you as my spouse, as my husband, I safeguard you from doing those things. Kubanga oba weetaaga to be with somebody okubeera nga satisfying your sexual needs, I'm right there as your wife. Chechigenda kupushing ogenda mu prostitutes. I'm not saying it's a perfect world that men don't do it. I'm not saying women don't go out of their marriages, but nzenga nziraba nti mba nkusafeguardinze spiritually kyekituleetera okutulaga nti we have safeguarded our deen. The other thing kyengambye nti when we talk about sexual needs, it's connected to reproduction. It takes a man and a woman to have kids. And in reference to the hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stated that whoever chooses to follow my tradition must get married. Buli ayagala okugoberera enkola ya nabbi ayina okufumbirwa and produce offspring through marriage. Ne tuzaala abaana in that way tusobole okwongezaako ku umma tusobole okugaziya obusiraamu. So that on the day of resurrection, I shall confront other ummah or other nations with the great numbers of my ummah. Kati bwetubanga tusazeewo okufumbirwa nze ng'omukyala kikindetta ku table, as much as I'm satisfying their sexual needs, I'm also helping in building our ummah. Bwemba nkuzaalira abaana 5, 6, 7 nnyambako okuzimba umma yaffe kituzaayo nti I'm also helping on enabling your spiritual context for better waggulu. Thank you. Mashallah, thank you so much, Sister Sofra. Thank you so much, Sheikh Ashraf. Chinawo Omukono, Sister Faida, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Yeah, I am not married, but I'm just so excited for this topic, and I don't know why, but you know, I kept on asking a few brothers and male friends of mine, like, what do they expect from their wives? Like, what do they expect them to bring on table? And, you know, they kept sharing different ideas. And then I also sat down and, you know, thought about it, like, what would I add to my husband, inshallah, if Allah brings him? And I would like to share with you, inshallah, these few points. I just hope they make, you know, sense. And the one is, I would like to be, you know, that wife who is patient rather than enduring, because this is something worth having on the table, you know, because a patient wife is the kind of wife that is going to fight with you, not the wife that is going to, you know, like, okay, it's the wife that is going to fight for you, and she's going to be with you as you fight. She's not going to fight you. I don't know if that makes, you know, sense.
than a wife that is going to just endure you, and she'll be frustrated, but you know, she'll just endure that situation and you know, keep around. Maybe perhaps she has kids with you, so she'll just endure that situation. So I think patience is worth bringing on the table as a wife, because you know, men go through a lot as they struggle out there. And number two, I think I want to be that wife that will anticipate the needs of my husband even without him telling me, you know. So you know that, okay, now my husband is going through this, he needs to be comforted, or he needs this. So you get to anticipate his needs even without him asking, right? So I think that is one thing that is worth bringing on the table as a wife. And you know, we've gone to school as women, they are encouraging us to study hard. So in everything that you're doing, in everything that you're studying, I think you should use the skills that you've attained to build your home, to help your husband build a stable home. For example, I am studying business, so I have that bit of accounting and finance. So I'm going to use the skills I'm learning from there to, you know, help my husband build himself financially, because if he's stable financially, then we are stable as a family. So if you are a doctor, you should use those skills, those health skills you've attained to, you know, help your husband, so that he would not have to incur additional costs, or katugambe nti agenda kusasula costs ez'okwebuuza ku musawo ki ekimuluma. So you be there for him. So in whatever field you are in, I think you should use it okubeera nga you enhance your husband. Yeah. Then number, I don't know, what, 3 or 2, I think a woman, a good wife, should be a school in the home, both for the husband and the children. I think that is worth bringing on the table as a woman. You should be a school, because when you are a school, your husband is going to learn something from you. Your kids are going to learn something from you. And Bidhni Rahman, you'll make a better home, inshallah. Yeah. So that is what I want to share with you tonight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Sister Farida. Sister Shukr, you wanted to say something? Sister Shukr. Yes, yes. Sister. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Your network. Sister Shukr, please proceed. Then after Sister Shukr, we have Brother Akram Kauchi. Okay. Thank you once more again, Sister Aisha. Jazakillahu khairan. May Allah accept from all of us and give us all good. I'm pretty excited. The fact that people are giving us their different views on what women bring on table. You know, as Shukur, I had it one perspective. In the beginning of it, I just thought it was all about financial bringing on table. As a Muslim woman who is preparing to get married or who is already married, what do you bring on table? That is what I had. But you know, one important thing about going and discussing with very many smart people like those that are already here is that you hear different views. And you can see sisters are bringing that women don't only bring financial support on table, but they go ahead and bring love and care and responsibilities and this and that. This is something that I think very few people at some point thought about. When you bring the table, what do you bring on table? Most people think it's all about the finance, but you can see that ladies and gentlemen are bringing different ideas, that it's not only finance, but other aspects concerning life in marriage that women should all go ahead and bring on table. I'm not going to talk much, but I just have a question that I want to impose in our discussion as it's going on. I have 2 questions.
one question, I wanted to go straight to Sheikh Ashraf. But he helps us answer the question. It's on the Islamic perspective of what women bring on table, and that is especially on finance. And then the other question is a contemporary question, meaning the modern question of today. Sheikh Ashraf, kindly help ladies, let us understand, what does Islam say about women bringing something on table? You know, this is something that very many women sometimes think that Islamically, it's the responsibility of a man to do everything from dressing her to buying food and everything. Then her money is her own. If she feels like sharing, then she can go ahead and help. If she does not feel like sharing, then she does not share. So Sheikh Ashraf, enlighten the Muslims, tell the Muslims more about that perspective. What does Islam rule on that? That is one question. The second question, this will go generally to any sister who will be able to answer this question. It's the reason as to why I'm bringing it in such a phase. The reason as to why we go to school is because we go to school to seek for knowledge. And then after seeking for knowledge, we become empowered women. After becoming empowered women, we are able to be employed in different organizations, any organization that we work with. As a woman that is employed in a different organization, is it compulsory for you to work extra hard and earn more or have more wealth, more than your husband? It's just a simple question that I want us to think about and discuss it out. So I think, Sister Asha, I'm sorry for coming into your hosting, but let me request Sheikh Ashraf to first of all answer the first question before we can move forward. Well, thank you, Mr. Shukr, for a beautiful question. Although I want to suggest different. I would really want to give everyone here a chance to speak and tell us what they think they bring on table before we go into the Islamic perspective. Because usually when religion sets in, everyone has to submit, and yet we want to hear different views from different people. So my humble request, Sister Shukri, if you may allow and accept it, I think let us discuss what we think we bring on table. And then later we can give the Islamic guidance about everything, if that's fine. Yes, very fine. Very fine. Thank you. All right, thank you so much, Sister Shukur, for that very beautiful interlogue. I would like to invite Brother Kauchi. Are you still around? His hand was up. Brother Kauchi. Please unmute yourself. Sister Shukrat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sister Shukrat, please unmute yourself and chat. Sister Sharifa, Tadeko Brother Kauchi. All right, Banang, I thank you guys for the very good topic. I think it's very educational. But first, I would like to define the table because I think it's more metaphorical than anything. And by defining it as a table, I think it's kind of limiting. I would make it a bit wider to call it a field, because the way I view it is the family is a team. Husband and wife are a team. One is playing with the other. Now, it's a common saying that behind every man there is a woman of a noble character. But my question is, what's a woman of a noble character doing behind a man? Ideally, this woman is supposed to be beside the man. The way I view it is we are a team playing for each other, besides each other. The reasoning is once you're beside each other, left and right,
First of all, you're facing the right direction. You're heading the right direction. You have a common goal. And one is looking to the left as the other is looking to the right. You have all corners covered. So it doesn't matter omukazi yasoma kyenkana kyoba alina how much money. Sometimes the sisters get it wrong that if they have a little bit of something better, maybe education or money or influence, they want to get ahead of the guy. Or if the guy is stronger, he wants to be ahead of the lady. But what it brings is, one, there is no guarantee that you're heading the right direction. This is metaphorical. You guys should expound on it. They are dealing with totally different things. They're dealing with different challenges. Now, we're totally aware because you're alone. The other one is in the front or in the back seat, seeing whatever you're doing. Maybe you're taking charge of everything. You want to be the alpha male. You're the guy. So you end up missing chances to help where you would have helped, and the woman may end up missing the chances to help. So the way I view the table or the field is guys should stay together in this new world, not behind or in front of the other, and then head the right direction. Head the same direction. It's faster that way than if they're at a different wavelength and trying to head different directions, but still persevere to call it or make it a home. It's harder that way. But as long as you're on the same wavelength and the same level, then it's easy for the table that we chose to call a table to be successful. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you so much. He has brought in a very different perspective, and we love this. I guess sisters will go ahead to expound more on this. Now, one way I come in chat room, we should make the conversation more Uganda. So, Sister Hira, please unmute yourself. Sister Hira. Assalamu alaikum warahmatullah. My point is why should men marry currently? Because we are all having almost the same, the same. Let me say the same functions. We are all doing almost the same things. We are all getting money, bringing money on the table. Nowadays men even cook and all those things. However, the biggest thing what I think we bring on the table is companionship, because nowadays you see a lot of people are having mental issues and all those things because of the loneliness that is happening. Society dictates the more we grow up, the more we get less friends. Your friends get married, you stay alone. You can't call your friend at night in the midnight, like, I have this thing has happened. They used to do it when you're in high school or what. Now you need your person whom you can tell everything, to maintain your social skills, to improve your sense of purpose. Like, you might lose purpose. This whole thing is about mental stability. So you need that number one supporter who always supports you emotionally, even if you're annoyed and you have this person you don't want to tell at work who is annoying, this annoying boss. You have this other person you can be open with and you're like, I hate this boss. And they're like, no, Islam says this. So that you support each other to the main goal of Jannah. That was my suggestion. It's mainly about companionship. Thank you, sister. Thank you so much, Sister Hira. It was very beautiful. Sister Sheila, please unmute yourself. Sister Sheila. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullah. Wali ontugambye tumikisinga Oluganda n'Oluzungu. I don't know babaliko abasinga badde nga bantu ba Luzungu naye kati I'm gonna start nga nja kwogera both Oluganda n'Oluzungu. First of all, mbebaza mwebali nnyo abatandika ekintu kino, so Cocktail Muslimah. I have tried several times okubeera nga njoininga naye era nga bwetukwatagana, but today mbadde very blessed enough okukimakinga before gundi okuggwa. Thank you very much.
kubanga ate nsinze nabbala mu uplifting in a very different way, especially we batandika kino ekintu n'ekyabakyala, and I've seen it through all of your work. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. So our topic, it is very nice nti when joining Deko for the first time, your topic Deko. So I am married. Naye nze nga nze kyemugambye nti I think topic yabadde about what as a wife or a wife to be do you bring to the table, obanga omwami wange Lieutenant Akram bwagambye nti tugiyite field. Nze ndowooza tekitandikawo ofumbiddwa. This starts with the intention. The very first time wogamba nti I've met this person, I think kitandika olunaku either wrap up in the question yena kuba ennaku zino either a girl can pop it or a boy can pop it, but we musazeewo ne mugamba tukingamu the intention, because wosalirawo n'ogamba nti mu bonna bendabye the billions of people mu world nsazeewo nti Akram olwo olunaku lwosazeewo, that's when it starts. Intention gyoyingidde mu kintu nayo yeetaggwawo nze bwe ndowooza. Situgenda kuba boddeeka ne bakubuuzaawo tutuula eyo. Mostly I don't know, culture yaffe basinga buulira nnyo bawala, era ekintu ekyo ntera okyogerako nnyo ne bagala ninga naye basinga nnyo buulira omuwala ng'agenda ofumbira than the boys. I don't know if the boys have that much talk nga gye batuwa. Nengamba naye bw'otuuka eyo ne bakugamba waayi wasazeewo ono, bwe babanga kale bazadde si be babagatta oba omubaleetedde lwaki obeera owooza kimu mami I'm in love, I've fallen in love. Naye abamu bwe bagenda ne bayogera I've fallen in love, maybe babeera bakyogera in a rational way. Falling in love is never rational. It's not about the physique. Maybe it's the reality. When you fall in love, you fall with the reality. And more reality about hitting a later in marriage. And then I can't put up with this and then stressing out and all. Naye, to cut this short, to get the call our sisters by get there about with auntie. Sister Magamenti, the skills enhance tiye bwabanga balowooza bwali bwafunye omuntu ayagala enhancing her husband's skills with what chicha ye bwabanga obakala award example ali accountant financial maybe I'm uplifting enhancing skills there. Naye abalala ne boogera ku finance waliwo ayogedde spiritually nti alowooza abeera mu completing, which is true nga ddiini yaffe bwekigira. Of course we complete each other spiritually. And then ne boogerako even about compassion. Nze ndowoozaamu nti olumu sometimes it can be sometimes some ladies do want to take control, and then you forget that to bring just your skills and enforce it on somebody. Naye nga ye bw'oba omusanze nga kino kyalimu kyawagira omugizi otya as long as kiri mu kuba eggolokofu, omugizi otya okubeera nga ye kyakola ki omu upliftingamu ekyo kyayagala okuba than omwenfosa, kubanga oyinza okubeera nga n'omugamba lwaki tokola business nga bakwano bo, nga he is an artist and he believes in his passion. Obwo bw'olimu tebulimu ssente genda mu kusuubula nga maybe that's not his, nga kyabilingamu how about abeera kuba waba yatandika olumu abeera yakulaba nga yegwa omuwala ajja omuwagiramu ekyo ki kyabilivingiramu as long as kiri mu kkuba eriri ki right. Twagala nnyo olumu oba omuntu n'agamba this can be both ways nti nze tosupportinga career yange oba whatever oba bw'atuuka okukola ekintu ekisinga alina otambula n'obeera nga ogamba bw'otuleka n'otugira n'ogenda nze nange ngenda tambula. People do that, but then in the end omuntu ono yali anoonya omukwano abeera nga yes there is mentors basobola okusangana ki, naye the wife is, I believe, is a mentor in everything. Is a mentor in everything. So I would say
tugenda ne tutulamu n'omwami wange n'agamba nti when you really fall the whole house falls. Ojja olaba omukyala waba stress, maybe naffe tubeeko mama baffe, and they fall, the whole house crumbles. So we do really bring a lot on the table, bagenda batufuna, not just for companionship, not just for sexual for our sexuality, not just for, but abeera anoonya omuntu oyo gwa falling back to. And tukirabyeko nnyo ate, especially ne mweno time gye tubaddemu, because our men are brought up with this ego when it comes especially to money and finance thing. Waliwo agambye mu chat ndabye nti omwami w'omugire nti akola ekintu ekira beside the job kuba we guggwawo ne mwetunuulira, kibaddewokko mu bantu abamu. Naye ate time eno etuuse nga where the world has shut down and people had to sit ne beetunuulirako, awo question eno webadde esinga n'okujja, what do you bring? Support mentally too. The support mentally. Mwena situation kuba bo bawulira bw'aba takola ka ssente takafulumya, ebulamu tebuliiwo. Naye ate nga kati n'abeerawo ng'ebintu, naye kati waba abadde alina omukyala supporting, waliyo ababaddeyo nga supporting like mentally, and they were happy ne bamanya nti leero naye tuba tuyingiza tunyweddeo amazzi naye nga tuli basanyufu. Babaddeyo abalala nga amwongeddeko nga mugamba abalala babeera batya nga bazifuna mu COVID muno nga gwe tozifuna. So that stress. Naye to just wind up, I believe it starts with the intention. From the day wogamba falling in love with this person, you're already starting to bring something to the table. And when I say fall in love, people, it's not about the physical. You have to remember to fall in love with the reality, with all that comes with everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Sister Sheba. Moving to Bibaddo Yogera, something really pointed out for Gambia: when a wife falls, the house crumbles. Nechi awakening a point in my head. Have we realized that as much as we bring a lot on the table, tuchimanyi nti nga bwe tuli ng'abakyala tulina nurturinga, tukimanyi nti kitukakatako okuuma ebyama eby'abaami baffe, kitukakatako okuba protectinga ng'abaami baffe. That's part of what we bring on the table, because when she mentioned that when a wife falls, the house crumbles, nekinzijukiza nti we tutaba protectinga ng'abaami baffe. Omanyi abakyala olumu tugenda ne tuyitira ne tutandika okwogera ebyama by'omu maka, or you vent out to family, but engeri wobanga ogenze mu maaso ga family yo n'obaako by'obagamba ku mwami, okimanyi nti the way they look at him, the respect they carry, kiva egenda ekyuka egenda ekka nti kitukakatako ng'abakyala okuba protecting. Kiconnectinze ne Sheila kyagambye, because ng'omukyala gwe upholding ennyumba yo, gwalaga ekitiibwa ky'owa omwami, abantu kigenda okurabbinga off on your friends, on your family. So wetubanga tetuprotectinze baami baffe, wetubanga tetubabeereddewo, tetukwese nti owaayo omwami tali bulungi financially naye nze ng'omukyala ako ngenda akabika. When we don't do that job, as a wife, tukakkana ennyumba era eyonoonese kubanga tulaga nti omwami talina magezi, tasobola natulabirira. So that really pointed that out. Thank you so much. We can hear from Sister Mariam Feza. Please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, I'm called Mariam Feza, and I'm glad that I'm here with you. I'm glad I'm learning something from people I didn't even know. The topic, I think,
etwaliramu abantu abafumbo, abantu abatali bafumbo, abantu aba hoping to get married someday. And inshallah, olw'okuba nti tetumanyi ntegeka za Mungu, oba oli awo nange nansobozesa ne mbeera omukyala omufumbo olunaku lumu. She Ashraf yagenze n'abuuza ekibuuzo nti lwaki omwami abeera akeera ku makya n'agamba nti nira I should marry this person. Like lwaki omwami abeera awasa mweno generation nga fembi tusobola okukeera ku makya ne tukola ssente zaffe. Why does he have to marry me? Formality first, kubanga sometimes you don't even have to question lwaki Allah yateeka wo ebintu bye yateekawo. Secondly, nti buli lwogera ku makya n'ogamba omuntu I'm interested in you. Of course, eriyo gye kiggweera. You won't say that every day. Waliwo gye mulina okukoma nti you should get married. So after getting married, what the topic was nti omukyala ye kye kyaleeta ku mmeeza. Nze ng'omuntu, I think that for whatever I want for myself, I should provide for others as well. Whatever way I want to be treated as a person, I should reciprocate treating abalala nga nange wenjagala bampise. Ngawe nandyagadde nti banneegayirire bambeereko nsaba. That's how I should treat the other person as well. And before we get married, sometimes kala okujjako abatini Allah batawadde mukisa ogwo nti babalondera abantu, but ebiseera ebisinga tulondera abantu be tubeera nabo. I think when you choose someone you call a friend, nomanya nti ono mukwano gwo, it's way too easy to handle. Kubanga tubeera n'emikwano gyaffe like you study with someone kuba primary kuba secondary myaka mingi, naye nomanya nti this is my friend, I should love them, I should protect them, I should cover up for them. Why not this person you're marrying? I think it goes back to still ensikiriza zaffe nga abantu, obugumiikiriza bwaffe ng'abantu, obukozesezza otya gwe ng'omukyala ki ky'ogenda okuyamba omwami gw'obadde naye okusinziira ku nneeyisaayo, okusinziira ku busiraamu bwo, because ne wonaabeera nti kino sente zirina okay, like you can take the kids and educate them to good schools nti omusajja ye talina ssente, naye ebbanga lyonnamala nti tosobola kuyimirizaawo busiraamu makaago oba tosobola kukuza abaana bo mu ngeri omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatulagira. I think you're wasting your time. So it goes back to friendship, it goes back to how you want to be treated as well. It's the same way you should treat someone else. That's what I'm providing. Moral support. I will support you the way you support me. No nagamba nti abasajja oba olimiza like obabeererawo batukesera ne beekyusa. Yes, kyonna kiriwo. That's what I'm going to provide. Kubanga I'm doing it out of love. I don't know what other people think, but that's my opinion as a person. Thank you so much, sis. Walaikum salam. We're gonna have Brother Umar Mugir, please unmute yourself. Brother Umar. Please unmute. Okay, sorry about that. The host had not allowed me to unmute. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah. What do women bring on the table?
subhanallah, it's something that we can discuss until tomorrow, until the next day, mashallah. I believe I'm a married man with a wife and a son, alhamdulillah. But this is my perspective of what a woman is supposed to bring on the table. Besides money, besides whatsoever, besides anything, the first priority I would take as me is peace. Peace is a very big key to a man, because the society out there does not pamper a man than they pamper the woman. So it's the obligation or the responsibility of a woman to bring that peace to a man, because he has been through a lot the whole day. Atambulire eno, ayiriba, akola, bamuvuma, bamunyaze, subhanallah, biba bingi. So kiki omukyala kyasobola okuteeka ku mmeeza ng'omwami kisobola okumusumulula ne kimuwa amaanyi era ne kimwagazisa obufumbo. Nze nsuubira nti lyandibadde eddembe. Omukyala ne bw'onaaleeta everything, your money, your whatever it is, ng'omwami tomuwa ddembe, wallahi okola bwereere. Because eddembe ly'omuwa, peace comes in a lot of things. Peace can come, character ki gy'omuwa emuleetera okuwulira nti ddala gwasaanidde. Okukeera ku makya okwo n'omwambaza ettaayi n'ogamba wallahi taata gundi nkukkiririzaamu, genda onoonye ssente era ogenda kuzifuna. La hawla wala quwwata illa billah. That is the best feeling a man can ever get from the woman. So at the end of it all, these bye tugenda okwogerako, naye omukyala ebbanga lyamalanga taleeta ddembe na ssanyu mu maka. Omukyala y'alina remote eyonoona omwami olunaku lwe oba okulukola nga lulungi. Kikkiriza oba kigaane, bw'ali omufumbo n'atannaba kufumbirwa, omukyala asobola okwonoonera olunaku oba asobola okulunyumisa. Wallahi, omukyala akwonoonera olunaku la hawla wala quwwata illa billah. So at the end of it, the best gift a woman can ever offer to the husband as a token to bring on the table is peace. Nze kunze mpe ddembe, nkolera environment enansanyusa okuwulira amaanyi ng'omusajja, nzikiririzaamu, believe in me. That is all I can share for now. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Mwami Umaru. In chatting, there people going back and forth about that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's wife used to work and money. Nenebuze ekibuuzo, abakyala nga tebakola, nga teyasoma, ng'agenda mu bufumbo, oba nga bamuwasizza, ye talina kyaleeta ku mmeeza, because ndaba tukitutte nnyo ku financial, ate omukazi bamuleka akole. No, njagala bajjukizaamu ekigambo obufumbo, it is an ibadah for starters, and Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa 50%. Swala, okusiiba, zaka, pillars etaano nga bwe tuzimanyi zirina 50%, buli emu ne bagiwa 10-10. Marriage was given 50%. So that means erina weight gy'esitula that is beyond just financial support. Kati ne neebuuza, omukyala ali eyo nga tiyasoma, ye talina kyaleeta ku mmeeza ng'ajja mu bufumbo, ajja butuuzi kulya mmere ya bbaawe. So let us also look at that side, inshallah. Kati katulabe, Sister Nadia Nabira, please unmute yourself. Jango tubulire, inshallah. Sister Nadia Nabira. Kirabika taliko, Sister Sharifa. Sister Ida or Brother Ida, I don't know if it's a man or woman.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nansonyiwa ndi mukozesa ssimu ya mukyala wange tuli mu kusharinga. Kati gundi okusinziira ku title like what does the woman bring on the table? Abantu abamu bajja rotating around financial like basics bichitwala tugende. Simanyi population esinga bakitambuliza kuki naye nsuubira it's all about like finances, mukyala akole oba takola ofuna bulungi. Naye kyetulina okumanya mu Busiraamu waliwo ebintu bibiri, waliwo obligations ne tubeera ne rights. Ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo rights ne tu undermining obligations. Naye ekyomukyala okubeera ng'akola siri mugamba kiri haram nedda. Naye tulina okumanya nti ekisinga obulungi ky'ekyomukyala okubeera ng'abeera mu maka ge. Tuleme kubeera nga tukiwakanya olw'ensonga kigambo kya Allah azza wa jalla. Oba omuntu akikoleddeko oba takikoleddeeko alina okubeera ng'akikkiriza nti ekisinga obulungi omukyala okubeera ng'abeera mu maka ge. Kikkirizibwa omukyala okukola era ne baswahabiya nabo baakolanga ki? Baakola. Naye ekibuuzo kiri nti baakolanga biki? Era nga babikola ddi? Omukyala alina okufuluma ebweru w'abeera yagadde n'agenda n'akola, naye ekibuuzo kiri nti have you fulfilled your obligations before you seek for your rights? Kubanga omusajja w'anaggaana ojja mugamba this is my right. Oyinza okuba omutuufu. Naye ofulfilling obligations zo before. Onfuna bulungi? Olw'ensonga bangi abakyala tebakyafa ku baana, abaana baba handing over ku bakozi. N'abeera nga y'embeera gy'atambuliramu tamanyi mwana mbeera ki gy'alimu, tamanyi mwana alidde oba anywedde alidde atya akoze atya. N'abeera ng'obuyinza yabukwasa omukozi. Naye tulina okukimanya nti Allah azza wa jalla obwo obuyinza yabukwasa mukyala, maama w'abaana. Era agenda kubuuza ggwe maama w'abaana ku baana bo, akubuuze ku bbaawo, abo bonna bakulinako gundi. Those are your obligations. Akubuuze ku nnyumba ya bbaawo. Ebyo omaze obituukiriza nga tonnalowooza kubeera ng'ogenda mu office gy'oyagala okubeera ng'okolera, to the extent nti ne ku office yennyini bakufuga balina time gye baagala obeere ng'otuuka. Time eyo tosobola gituuka n'otuukiriza ne bino ebyewaka, era ne bbaawo oluusi ojja muleka mu buliri otambule ogende ku office okukola. Ekibuuzo kiri nti have you fulfilled your obligations? Olw'ensonga obligations Allah azza wa jalla z'agenda okukola ki? Z'agenda okubuuza. Kiringa omuntu w'anaagamba nze nsaala ekiro kyonna era bampita na layiri, naye nga mu butuufu esswala za faradha tazisaala, obeera tolina ky'okoze. Kiringa omuntu w'abeera nga asiiba Mande Lwakuna n'asiiba ennaku 3 mu mwezi naye nga Ramadan tagisiiba. Nti ziri zibeera obligation, you have to do them. Bino oba obikoze oba tobikoze Allah azza wa jalla akwagalako biri. Kati omukyala nga tonnafuluma kuva waka oba nga tonnagamba ngenda kukola, oyina okwebuuza ngenda kufulfilling obligation zange? W'oba olaba nti zinakkalubiriza, then don't seek for a job. Gwe wennyini do your own business. Kyova olaba nze sikkiriziganya na mukyala kubeera nga bamukozesa. Olw'ensonga bwe bamukozesa bajja mufuga. Bw'oba naamufuga she won't fulfill her obligations. Ofuna bulungi, abaana ajja kuleka tabakoze eki, abeere ng'abalekedde mukozi. Allah azza wa jalla tagenda kubuuza mukozi, agenda kubuuza ggwe. So before nga tetunnaba kulowooza ku kiki tulina okubeera nga tutunuulira ezo ensonga. Omuntu ayinza okugamba Hadija ali business woman, yes. We are getting into marriage, ya resorting ku ki? Business is handing over to the husband, not taking care of the obligations. I'm not saying like nti omukyala talina kukola, njagala tubeere nga tukootinga bulungi, wabula have you fulfilled your obligations before you think about working? Kyova olaba nze njagala nnyo era I advocate for women doing their own businesses,
koza ajja kwefuga. Omusajja gwe genda bakozese gw'amanyi. Kintu kino tukitunuulire ng'omusajja, obligation y'omusajja eri ki? Ayina okubeera nga providing a family ye physically, financially, bikitwala tugende. Gwe omukyala singa bbaawo atuula ewaka n'atandika okulera obwana n'abubuusabuusa n'omusaba ssente z'emmere ng'akanula amaaso, ogenda kusanyuka? Ye wa Allah azza wa jalla agenda kuggyibwako ekyokubeera nti talabiridde family nti olw'okuba adde abuusabuusa abaana no. So ffenna tulina okusooka ne tutunuulira obligations zaffe before we start seeking for the rates. Yes, you have a rate. Omwami olina rates. Omwami alina okubeera ng'akukkiriza singa obeera ng'omusabye ebintu ebitali haramu. Naye have you fulfilled your obligations? Ekyeŋŋamba kye tulina okubeera nga tusooka okubeera nga tutunuulira kye tubuusizza amaaso. Kyova olaba ojja kulaba ng'abaana tebatandinzawo to be the way you wanted them to be. Ekibuuzo kiri nti bazadde baffe engeri gye baatukuza tugyagala ye oba nedda? Nti tugyagala. Gwe lwaki ababo bakwasizza mukozi aba abakuza? To the extent nti tobafunyeemu ate otandika okubeera ng'oyagala obba mendinga already nga bakuze, which kyotagenda kusobola. Bo bennyini bakuvume ate otandika okugamba abaana banvuma. Waliwo ekyafaayo kimu kye njagala okusembyayo. Omusajja yajja n'aloopa ewa Umaru Khalifa. Oluvannyuma lw'okubeera ng'aloopa, Umaru yamutuma omwana we n'amugamba genda oleete omwana wo. Olw'ensonga baalinamu obutakkaanya n'omwana oba omwana ali amuvumye. Naye omwana we yatuuka n'abuuza Umaru nti owaayi, taata ono talina obligations z'alina kutuukiriza gye ndi nti alina. Ne batandika ozimusomera mu butuufu ng'omusajja ye yakola ensobi. So tutunuulire nnyo obligations before the rates. Era omwami w'abeera aggaanye okubeera ng'okola, mubuuze lwaki oŋŋaanye? Environment gye ŋŋenda okukolamu nga nnungi. Ekyokubiri ŋŋenda kubeera nga nkola emirimu gyange ebiki. Mashallah tabarakallah, naye nga mbajjukiza nti the topic on the table is not lwaki omukyala takola or financials. We are discussing what a woman that is going into marriage brings on the table. Ekya finance mbadde nsaba tujja kukomyawo topic ya finance omukyala akola didira inshallah. But for now, let's look at what do our sisters believe they bring to the table, because I believe with this conversation tujja kulaba nti abakyala bajja kubeera excited to go into marriage, n'abaami bajja kwetanira okuleeta abakyala babawase kasita bamanyi nti wempasa kino kye ŋŋenda okufuna inshallah. Shaimo Simutabu mbadde nsaba naawe otubuulireyo okukirowooza. Sister Sharifa, before we bring in Shay Mustin, omwami oyo abadde akyatugambako obligations zaffe. Nandisabye nti obasooka kubanga topic ebadde enkutteko nnyo, nandisabye nnyamba akamalireyo akakati nti tulekedde aba. So kyatugamba nti obligations zaffe kye tulina okuteeka ku table. Oba simutegedde agamba nti obligations zaffe tulina okuteeka ku table nti we tuzigoberera bwe tuti. That pretty much sums up the package y'omukyala. Ngera sister wagambye nti going to tell you about finances bichitwala tugende naye. This is the whole topic of it. So obligations is what you have to put on the table first. Ngera wolaba omusajja. So brother, nsobola okusumbuwamu just nyala kubuuza question. So kyogezaako tukakasa ng'abakyala obligations ezatusetingirawo. Is that what sets a wife, a Muslim wife, nga package nti gyalina oteeka ku table? Exactly. Era ekyo Allah azza wa jalla kyagenda okubanja ebirala bibeera extra. Nga wenakuwadde example, nkiringa omuntu n'asala ekiro kiramba naye nga tasadde swala za faradha. Anfuna bulungi? So ziri byonna bibeera west. Naye singa abeera ng'asadde faradha then n'asala ne ziri sunna zijja kubeera nga ziri counted like extra. Naye wasala gundi sunna nga tasadde faradha then ne sunna tezijja counting. So what you bring on the table is your obligation. So fe tulina okutula ne tubeera nga tutegeera abasajja, what are your obligations? Nti zino, that's what you put on the table first. Ebisigadde bijja kubeera nga bicountingibwa if at all ng'ofinishinze bino.
So ekitegeeza byonna like kulabirira mwami no making sure ali happy abaana or cleaning ennyumba biki. I'm not saying nti omusajja naye ta cleaninga, no, naye alina okubeera nga akuyambako because you have to ask for his help. So our obligations was what we put on the table first. Ngero omusajja wengambye nti tajja kubuusabuusa bwana bu baby then ekyokubeera nga alina providing for the family kibeere nga kivuddewo nti no team nagispendize nga nzanyisa baana no ogenda mugamba gwe ssebo please. So ekyo kyeŋŋamba nti what do you put on the table, your obligations is what you have to put on the table first before you think of anything. Ofuna bulungi lwaki nti if at all wetufocusinga ku bino ffe bye twagala kyobulaba nti topics nga zino ŋŋamba nti tulina kusooka kukuba toki mu ddiini. Eddiini egamba ki? Egamba kino then wetumala okutegeera eddiini kyegamba ne tukituukiriza then ne tujja naffe ne tubeera nga tuteekawo ebyaffe nga like extra. Okuggyako ng'olinayo ekibuuzo ekirala nsuubira nnyinyonnyodde bulungi. I'll take back the mic to Sister Sharifa. Thank you so much, Sister Sharifa. Mashallah, tabarakallah, brother and Sister Sabra. Madam Sabashe Muslim Tagubia, please unmute yourself and tell us what you think about today's topic. No. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange nze munasonyiwa, but I feel like doing the live again from afresh to demo tutandike ekintu ekipya because we seem to have not got the point well. I would like to put out a very simple question to the sisters that are available right now. Why would I choose you from others? Basically, lwaki nalironze gwe mubanji? What do you think as a Muslimah? What do you think you bring on table that makes you unique and different? Because we believe everyone is unique, mungeriye. So why would I choose you? Me, I have my reasons why I would choose someone. Era wembiraba mfuna. Era namufuna. Naye kakati point yange ekirimu nti gwe, what do you bring with you? Because if that is not clear for you, you become responsibilities to the other side. Ofuuka mugugu. Ofuuka buvunaanyizibwa. Mugugu is not the right word, sorry. But ofuuka buvunaanyizibwa. So I'm there outside fighting the world, trying to be my best. When I come back home, what do I find? Or when I come back to you, what do I find? So if you can please answer that, ladies who are available, mujja kuba mutuyambi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sister Nabira, I know mkono go for a while. Please unmute yourself. Ayinza okuba alina answer y'ekibuuzo kya Sheikh Muslim. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze nina counseling Sheikh Chad. Why would Sheikh choose me? Personally, I'm confident. I'm morally graded woman. Nakuzwa bulungi. I'm a practicing Muslim. So when I'm in Mbofombo, teaching in a twala ku table. I'm going to put there ngenda kuyambako mwami wange naye baba nsinga ku ddiini musomeko baba musinga alongoose. So the ze bankuza nazo and I'm going to pass them to my kids.
ekirala eniya entwala mu bufumbo ate njanna nga ndi mukyala mulungi because ebituweesa ejjana kugondera bbaawo kubikaweererewo okusalira mu kisenge ekyo ebyo byonna era yenniya yentwala mu bufumbo kati kyentwala ku ttebo mpisa zange ddiini yange wemba nina business skills n'okuba nga njagala happy home kyekyo. I think the answer Sheikh bankuzeemu. Okay, bw'ebeera ddiini sisobola kugisoma walala. Nze ndowooza okugisoma n'ogitambulirako byawukana. Kubanga omukyala ye support y'omwami. Nti woba olagajjaniddemu eswala munno okujjukiza nti tusaale ffenna kikyusa. Nti okwoyo okomyewo ewaka Magaribi ekulemye nenkonako negamba munnaye sewo tuyimuke tusaale ejjama. So eddiini tujja nayo naye ng'abakyala era tubayambako okubeera nga mugitambulira kati nga mugikolerako nga weekikwanibwa. Kubanga osobola ogisoma naye ate ng'abaanadamu tunafuwa. She oli muted oba. Okay, sisobola kubeera na personal sheikh wange annyambako munzijukiza ku ddiini nankubiriza okusaala. Tabeera naawe tabiraba. Tabeera naawe personal sheikh ajja bba wa ssimu asula naawe yakumanya okusinga. Okumanya right now, I can guarantee you that your mother doesn't know you as much as your wife. She knows the son she raised. But the current person right now, the person you're becoming, the person you are, tabira now. Sister Nabiraka taking over. Sister Swabra, kyogamba nti mama yalera omuntu n'amala n'afuuka ki? Sister Nabiraka soka taking over Ademshe, inshallah. Neraliikiriza. Nga bwa defending points ze era atubuulire empisa ayinza zikozesa ki z'agamba z'ajja nazo. Sister Nabira, unmute yourself. I'm unmuting you. Okay, Sheikh. Empisa zisobola zikozesa ntako kubanga empisa omwana yina ow'empisa ye mwana omulungi awali Kiswahili omwana gw'okulizaamu eddiini ate yalinamu empisa. So awo omwami tosobola kwezaalira mwana alina eddiini na mpisa oneetaaga mukuzaalire ate mukukulize. Ekisooka. Ekirala empisa zange n'eddiini yange ngenda bireeta mu maka go okuyambako creating peace and harmony n'okukola ki okulongosa wakati wange mu b'eŋŋanda zange ne mu b'eŋŋanda zo. Bwe naaba sirina mpisa ngenda kugabako ab'eŋŋanda zo n'ab'ewaffe wonna tojja kujja n'abaana bo bajja bakyawa. Sheikh n'ekirala Katono nnyo. Kati nkuleeta lwa butalwana n'abantu bange. Tondeeta. Ondeeta kubanga lwakuba nange njagala okufumbirwa okuzaala abaana abagenda okunyambako okufuna ejjana abagenda okunyambako okunsanyusa naawe omwami wange nkwetaaga. Kyekyo. Nina okufuna abaana okuyingira ejjana. Nina okuba omufumbo kubanga nsobola. Abalala baliwa? Nze kanneddiremu. Mujje mutubuulire kye muleeta. Kale. Sheikh Al-Havaayo jangu bakubuulire. Sheikh, I tulaba nti marriage ye half of the deen kasita ofumbirwa completing half of the deen. Nitulaba nti ofumbirwa only through marriage okkirizibwa okubeera n'abaana Islamically. So ekindeeta ewuwo nange niya gye nina lwaki njija ewuwo
kujuza ddiini yange kyekisooka. Ekyokubiri, love is a natural thing Allah kyeyakreatinga nakyo kyesitasobola kwemalira nga nze omu. So ekindeetewo onyambeko ku ekyo. Ekirala abana bazaala This is now about you, right? No, yeah, tira question ebuuza nti ng'omukazi atannaba kufumbirwa n'afumbiddwa, what do you bring on a table? So byebyo nange yeah. Sheikh mbadde nsaba Sheikh Mohsen Anji mbadde njagala kujjayoko Sheikh inshallah mu Kamoli. Jangu Sheikh Talha sokojje jangu emeza ketabuka olwaleero tukitegeere bulungi. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Discussion eno njagadde entuuyanyiza n'okuntuyanya. Walaba nafunye ne wempandika. Actually, I'm learning really a lot, and it's very, very wonderful. Neseeka Musinu seobozza abantu ne batya obwa life coach sebo abantu ekibuuzo ku kibuuzo kiba kizibu omuntu kwennyonnyolako bulungi, but I think abantu bonna abazze boogera okuviira ddala gye twatandikidde they have been on point. Kubanga generally twatandikidde ku table and ne babuuza table kyeki. Actually, when I shared this link to someone, a lady ye yaŋŋambye nze mu nnyumba yange sijja teekamu table ne bakuba nga siina kyenteekako, siina kyendeeta, but batunywedde bulungi table kikyo kitegeeza. Nze ndaba eyange ye emmeeza seekave seekala Shaddi ye kojja yagambye ye emmeeza ajja twalako nsonga zaffe ziri subhanallah. Naye nga ala kulli hal nze what I can say nti nze nazze wano nga manyi tuli ku anti naye neewunyiza okubanga abantu subhanallah balesa ebintu Okay. Is it my network or no, it's his network. Okay. Tumulinde Sheikh ajje. Tumaze okuwuliriza ku sister Sheikh akomyewo. Akomyewo. Simanyi lwaki evuddeko. Mbadde ngamba nja kugenda nnyo ne muganda wange Umar kye yagambye seeka wange oyo. Peace, ladies, peace. Emirembe. Omusajja okumuwa emirembe. Simanyi we nja kinnyonnyola, simanyi we nina kugamba nti n'emirembe gireete bwoti, naye emirembe peace. Wallahi. Nze omukyala gwe nnenda okuwasa kyensinga omwagalako peace. Ampe emirembe. Siriiwo ategeera nti bwe mba siriiwo ategeera emirembe ngiina naye waliwo wootuuka nga biganyisibwa nga byesibyemu nga weetaaga omuntu abeerawo awo. Abyesibye bitya Seeka? Seeka Musa sookondeke. Kaakati ekyo bwe kiggwa peace bweggwa, ekyokubiri omukyala abeere nga eddiini ye mu byasinga okukulembeza ng'ateeka ku ttebo eddiini ye nkulu nnyo, kubanga omukyala waba talina ddiini ne bw'anaakuleetera ssente agenda kukulangira
ne bw'anaakola ki agenda kumala akulangire ne bw'anaakola ki so eddiini mu mbeera efaanaganako. So that's all I can say about this. Eddiini eyamba ye eyamba ggwe? Eddiini waliwo eyambira omusajja, eddiini y'omukyala eyamba nnyo omusajja mu mbeera ki nti waliwo obufumbo bwe bufa lwa ddiini ya mukyala. Waliwo obufumbo bwe bufa lwa ddiini ya mukyala. For example, waliwo obufumbo bufa lwakuba nti omukyala tasaala. Obufumbo waliwo bufa kubanga omukyala mushiriku. Obufumbo waliwo bufa kubanga omukyala afuwa emmindi. Waliwo obufumbo bungi obufudde mu mbeera efaanaganako bwetu. So eddiini omukyala bw'anaagireeta ku ttebo ye kijja kuba kyamaanyi nnyo mu mbeera zonna. Kyensobola okwogerako ekyo. Mainly mu ddiini y'omukyala wala weemuyambira kyolaba mu hadith. Badde saaga nnyo okugenda in the Islamic part, Sheikh Ashraf yabadde agayegenda osembayo. Naye olaba omukyala nabbi yamugamba ayire baawa amazzi amuzuukuse ku fajiri. Eyo ddiini. Nabbi ye kenyini sallallahu alaihi wasallam anti si buli kaseera naye naawe waliwo wetunafuwa mu ddiini. Nabbi teyagala buli kaseera muyire amazzi naye dda waliwo ekijja nga kyetaagisa okukikola. Ate weŋŋamba okuyira amazzi seeka tekigera kuleeta baafu nama no just ku sprinkling oba bakiyita bwekyo kumansako bagenda kuyira amazzi ne ku birthday eyo kuba ogira okyadda soma nnyo irimu eyo. So mbadde njagala just kujjayo paati eraga nti eddiini y'omukyala esobola okubeera nga kyo kyaleese ku ttebo ye mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wallahu alam. Nja kukomawo. Mukufunza we mba nkutegedde bulungi nnyo Sheikh. Ogambye nti kiba kikulu nnyo omukyala kujja n'eddiini n'emirembe. Abalala twagala tuwulire ne ku balala. Barakallahu fik Sheikh. Abantu beebuuza peace kiki? Peace is subjective. Kati omuntu agamba njagala eddembe, njagala ompe emirembe. Naye what do you mean by emirembe? Aliwa mbogere. Ya bulungi simanyi oba network yange yeeganya. Yes, Sheikh Talha. Tukuwulira. Naam. Waliwo Sheikh Musa n'abadde ayina byayogera sibudde maybe it's my network. Mbadde nkukolamu 1 minute series. Era ngimaze. Tulinawo ku mikono. Alhamdulillah. Neyanze seeka wange. Barakallah. Sister Sheila, unmute yourself and tell us what you think. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Simanyi oba mumpulira. Wa alaikum salam. Tukuwulira. Please go ahead. So nadde nayagadde dda kuddamu kuvaako Shay yabadde yabuuzaako question obwasoose nga I wanted to elaborate. I think yabadde Sister Nabila we yayogedde nti yajja n'empisa Shay n'agamba empisa zo nti soleta zikola ki but yamaze n'akyeddamu awo naanikidde mpozi ne Swabra we yakoonyeeko nti omukyala wo omwami omukyala wo bw'akumanyi maama wo si bw'akumanyi yamanyira son she raised Shay waliwo Shay yazeeko bayadde Shay Ashraf n'agamba sitegedde awo kyogamba maama tamumanyi which is true. So ogamba nti omukyala wo aleeta ki era nga babadde kwanduza ensonga zabadde kuza yes eddiini eyinza okugiramu mukyala wagira n'ogamba nti nze mba siina seeka wange so okuba ne Shay wange nga nti Shay Muhsin ya mentoringa naye era kituufu tabeera y'eddiini wekka mu muntu gw'obeera naye mu nnyumba nga Swabra we yagambye nti akuzuukusa n'asala maama ayinza okuba bw'obeera eka ewuwo akulaba zonna ttaano n'ozimalayo swala
nga Shey bwe yagambye n'osaala ne live naye ate ng'eka olumu subuhi etabuka ne bakuyita emirundi n'emirundi nti zokka. So she brings to your deen, yes, tali gikusomesa, but agyongerako gicompletinga, contributinga to it. Bw'ajja n'empisa nga bwe yagambye nti empisa zino ga nti nze saasoma zange maama tammanyi, oba empisa ayina ebimu bwakuyigiriza ate maama byatakumanyi. Yes, yakuwa empisa eno eza wansi oba ez'okubuuza oba okweyisa mu bantu, naye maama wo waliwo watajja kukugamba kuba akwagala nnyo, kyo kituufu ng'omwana. Naye mukyalawo ng'obadde oyimiridde banno ne tukomawo n'akugamba naye nkubuulire mwami wange wayogedde bubi ng'oyimiridde ne gunti, naye ng'ate maama tagenda kikugamba. Ekyo nakyo nakyajja ate n'akinstilinga ne mubaanawo. So ye mukwano akumanyi inside out, nga bw'oyimirira ne muganda wo alina byatakumanyiiko byakumanyi, naye oyo asula naawe mu buliri bw'obumu akumanyi nnyo, ye muntu inside out. Ati kati nze noonya amanya, nze njagala kumanya. Anti Shey bw'ajja mukyala bw'abajja nga bwe nze nkuwasa lwakumanya. Si kumanya nti era omuntu ne muba mubadde mukotingidde ebbanga. So obuuza kyajja kyeŋŋambye nti Sister Nabia yagambyeko nti ajja n'empisa ze. Empisa ze tezijja nti kuyigiriza gwe empisa, wabula zongera ku zizo. Omuntu ajja okugamba nga oyogedde ewakyamu nti oyogedde ewakyamu, oba nga maama takikugambye, oba nga mukwano gwe ye takunyeza olw'okwo oba atya okugambako obubi. Omuntu agenda okuwasa oba okufumbirwa nga amaze okwekolako nga bamuteeseteese, ebyo byonna tubale tubisuubira. Njagala nze banaye munansonyi, nina eddiini yange, nina empisa zange, nina mugambye ki, nina emirembe gyange, egijjo njagaza ki? Shey olina emirembe gyo. Ekyemirembe kyo nakyo mbadde ngenda kyogerako. Kyoli agambye nti nze njagala omukyala w'emirembe, nti bayinza okuba teba elaboratinze mu mirembe kye bategeeza. Maybe bategeeza nti omuntu atagenda kaya kubeera nga kuyomba na kunaaginga. Ndoza kyategeeza nti waba waliwo ensonga omuntu atuula n'ayogera ng'omuntu emirembe egyo. Tuwe tuba tuteesa tuyogera ku naye dani nkyeka kye bategeeza, naye bw'aba emirembe nti oba agamba nti ngamba mpa emirembe mu perspective endala gye tulowooza. It's like kiringa omuntu wanaasaba nti nze I'm marrying my wife to give me happiness. Omuntu asobola kuwa happiness, you give it to yourself. The peace, you give it to yourself. Naye kirabika Shey twaha emirembe gy'ategeeza someone nti si kuyomba kunaaginga. Ndoza yabadde oba nekuma nti njagala nnyo omukyala bwe nkuma already olunaku lubi ebweru, saagala nkomewo ate omuntu olunaku alongereko kuba lubi. Gyegyo ndoza emirembe gye bategeeza. Abantu nga basimbye layini obwedda muliwa Shey Mohsen, nkulaba wedda kusiiwa. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza nga tetunengera ku muntu omulala. Lindako swabula. Abantu bawanise emikono. Nze nina kibuuzo. Tulinawo Zuraika. Unmutinga atubulire kyateesa. Sister Asia, please unmute yourself. I've unmuted you. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Well, I'm glad to be part of this discussion. Amanya Asia tusime chirivedda nga ndi mukyala mufumbo. Well, a lot of things have been discussed, bintu bya njawulo era bintu very, very important in this particular field that I may need to pick particular areas that I might want to respond to. One of them is issue abaami abamu gye boogeddeko baagala mirembe, which is peace, which to a great extent I would agree with. Nayate, like one of my sisters asked, what is peace? Yeah, wogamba mirembe, what is mirembe?
Well, nze ndowooza yange kwekyo, peace varies ya njawulo depending on what every individual wants. Buli mwami perceiving peace differently. What will be peace to Sheikh Mohsin will not be peace to Sheikh Ashraf. So that varies. And then also, I will base that submission on two quotes. One's meat is another man's poison, and then beauty lies in the hands of the beholder. What you may perceive as something that gives you peace, to another man or another husband is something that may not give them peace. But what would be the determination or the yardstick of peace? The foundation, omusingi omwami n'omukyala gwe bakozesa when they are starting their relationship, maybe in preparation towards their marriage or prior to their marriage. Kubanga bano bantu babiri banjawulo, they have balina values banjawulo, they bakulidde in totally different backgrounds. They have, if it's deen, they have been taught differently. Naye because they are two different people, atenga buli omu alina foundation ya njawulo, when they come together, buli omu na interactinga ne munne n'amanya what is Asia's value, what is Ashraf's values, what is their perception of deen, engeri ki gye bategeeramu ebintu. Bwe muba nga mutegeeraganye in some of those things, then musobola okudetermininga whether you can coexist and live together as husband and wife. So some of these things, peace, it is dependent on foundation. Waliwo ebintu ebimu from the very start mulabanga temusobola kubeera mwembi. So peace is core. That is one of my opinions. And secondly, one of our brothers yayogedde ku issue ya rights and obligations. Bintu bino ebimu Sheikh Mohsin ali mu sideline, but personally, ndaba really very pertinent. Rights and obligations. Still, I will go back to ekintu kya foundation, ekintu kya background. Fenna tuli basiraamu, and mu busiraamu bwaffe oba eddiini yaffe, there are certain religious obligations or society obligations or cultural obligations eziri expected of us. Nti bwe twogera about bufumbo, omwami alina buvunaanyizibwa ki, omukyala alina buvunaanyizibwa ki, that probably singa obwo obuvunaanyizibwa bwali tebwogeddwako historically or religiously in our religious books, probably twandibadde tetumanyi even what we have to bring on table. But because that foundation is there, ebintu bino byawandiikibwa in our religious books, we learn and know that kino kye tulina okukola, and hence we may not ng'omukyala oyinza okugamba nti nze byonna byonna si byendeeta, but it is from those different obligations that you will pick what you bring on table. In the due course, because with society we correlate, ne tuyiga from different people, weesanga ng'olina virtues endala z'oyiga along the way that you will equally bring on table in the course of your marriage. Finally, Sheikh Mohsin, when you ask a question, what am I going to use morals for, or your religion for as deen? Yes, you have your religion, oli musiraamu, oyina empisa zo, and all, you have your money, you have everything, but no one is perfect. That is why marriage, obufumbo, is about companionship. Nti bwenzija nga nina ekimbulako mu mpisa, omwami wange Sheikh Mohsin ojja kufuna engeri gy'onterezaamu nti mukyala kyandibadde bwe kiti, nze nkiraba bwe nti bintu byakuteesa. Probably nze mbadde ndaba kyenkola kiri nnomo, but ideally nga tekiri, because maybe gwe gye wakulira tekiba. So it's about companionship. Noonya baakutereeza. Well, tonoonya baakutereeza, naye naawe ng'omuntu, no one is perfect. Kyekiri kye ŋŋambye, no one is perfect. It's about companionship. So if that was the case, singa obeera ne mukyalawo nga waakola ekintu, ogamba waayi bw'atyo bw'ali, you would never caution, you would never guide. Otherwise, that is what marriage would be in Islam, kubanga buli omu alinga bw'ali.
Yeah. Ati So kiki ky'oleeta ku mmeeza? Well, for me as Asia, what I bring on table as a Muslim wife and as a Muslim woman, first, love and companionship in my marriage. Secondly, building each other with my companion in my religion. For me, those are my major two roles. Love and companionship. Ebyo nga w'obyogedde binyuma okwogera n'okuwulira. Naye tetubitegeera. Stray wa w'otategedde? Kati companionship onjirya. Ate buli kimu oba oyina kirya. Kati tunnyonnyole. Well, companionship very broad. Whenever the background ya discussion yange whenever the ntandika nagambye nti no religiously or in our different cultures there are certain expectations, yeah, of society. Omwami waba getting married, yeah, prima facie it creates responsibility. Ekintu ekijjira omuntu yenna achimanya nti no, that is responsibility coming to them, responsibility of family, responsibility of looking after their wife, if children come along the way, responsibility of looking after their children. Now, with those responsibilities, still I will correlate for a man to be able to do those different things, maybe in a good environment. A chat piece which varies depending on omuntu engeri gy'abeera akola ki gy'abeera kidependingako. Kati ebyo byonna tebyandibaddewo mba butakufuna. Why do I have to go through all the hassle? Sikutegedde sha. Ogambye oleeta love and companionship. N'ogamba oleeta ki ekirala? Building each other's iman mu ddiini. Kale ebyo byonna biddaati. Barakallahu fik. Barakallah. Sha olina ekibuuzo ekirala? Sirina bakungize kati olwo njize ndagala kuwulirako ne ku balala. Shayal, ngenda ku-inviting a brother Muzaffar, ino mukono gwa waggulu. Okay. Muzaffar, please unmute yourself. I've unmuted you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Discussion mbadde njiwulira yadde mbadde nvaavaako munansonyiwa embanga nina byenjogedde ng'oba oli awo waliwo yabyogedde dda. Naye ku sayidi eyange ndowooza nti ekikulu ekisookerwako kasita mubanga mumaze okukwatagana. Naam. Hello? So Hello. Yes, nsuubira ekiddako mu ebyo byonna ye ikhlas. Ikhlas gyensuubira nti omuntu kaabe mukyala kaabe mwami kyekikulu kyayinza okuteeka ku ttebo bw'aba ng'agenda mu mbeera eyo. Okulongoosa omutima gwe nti kino kyengenzeeko nti si kigenzeemu lwakuba nkyagala nnyo ng'omuntu yadde mba nkyagala naye nkigenzeemu olw'okuba nti kyekimu ku bintu ebibeera nga biraga okugonda kwange eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki ikhlaasu nkulu. Sheikh katono nnyo. Naam. Nansonyiwa okuyimiriza katono nnyo. Bw'oba ogenze okwogereza omukyala n'akugamba nti
njagala ojje ne ikhlas. Maybe kati awo kijja kunzizaayo ku mbeera y'okuba nti kikyoleeta ku tebondo nze kye nategeddemu nti biyinza okuba nga ebintu ebirabwako n'ebitalabwako. So we tuba nga tugendera ku birabwako awo mbeera siina kyamaanyi kye nsobola kwongera ku byabasigadde biboogedde kuba abasinga byeboogedde ebisinga bye bintu abantu ebisinga bye bateeka ku tebo nti nze njagala kino na kino. So nze mbadde njogera oba oli awo ku ebyo ebitakola ki ebitalabwako kuba shekwa ebyo ebirabwako bikulu naam kuba oba oli awo ebyo bijja na luvannyuma. Sheikh Muhsin obanga olabye omuntu n'ogamba masha Allah no hajati masha Allah osooka kulaba ekyo muntu kumwagala kumulaba kifaananyi then ebyo bijja luvannyuma ate ebiseera ebisinga ebyo olumu tebyogerwa nako okujjako byogerwako nga mumaze nakubeera nga mukwatagana oba oli awo nga mulina mu bufumbo. So nze kyembadde ndeeta ekintu ekyo sheikh wange kibadde kiri ku mbeera y'ebintu ebitalabwako kuba ebirabwako sheikh abantu babyogedde era ebisinga nzikiriziganya nabyo naye ekisinga obukulu kiba ku oyo agambibwa ebyo byayagala n'abireceiving okubeera nga agamba nti bino ku saidi yange byebiri acceptable bino tebiri acceptable. Naam. Naam, kati seka mbadde nsaba ikhlas gy'obadde oleese mu kufunze. I wanted us to go with the point otufundizza obadde obufunze ki kye tuba tutwala mu ikhlas anti ikhlas nze kunze wobanga onoyidde okola omuntu ku lwa Mungu kiba kitegeeza nti efunza expectations eziyinza okubeera nga oba oliawo ziri exaggerated. Naam, kuba oyinza okugamba nti nze ekyensinza nasaba omuntu okuteeka ku table okubeera nga asobola okubeera nga ajja kundabirirako ewaka. Naam, ffenna tukyata amayisha gaffe teganna stabilizing naye omukyala gwe njagala abeere nga asobola okubeera nga afunayo ka income akakola ki akalabirira ewaka. So ng'ate nekya mu mbeera eza bulijjo si kyekomandi nga kiraga nti omwami alina kulabirira mukyala so nga mwali mwogerezeganya ku bintu buli omu kyagenda oteekawo ekitegeera kyekiri ku ttebo. So wano mu kubeera nga walongoosa omutima kiba kitegeeza nti ekintu ky'obeera nga wali okisuubira naye tekitavaayo nga weekiri oddayo ku asula egamba nti kino naye nakikola ku lwani nakikola ku lwa Mungu n'olwekyo yadde nali nsuubira ekintu bwe kiti ne bwe kiti ekitazze ekikulu kubeera nga natandika na Mungu okubeera nga ensonga eno yagenda ogikola ki ogitambuza kuba bye twagala sekakyuka buli kiseera. Olwaleero kyotadde ku ttebo kiyinza okuba nga kiriwo ssaawa zino naye ate ogenda olaba ate ekya munno kisukkako ku kikyo ate n'oyagala okukyusizaawo beere nga ate odda ku kiri ekirala. So mbeera bwetyo nze shekhe bwe ndowooza. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Muhsin. Wanji. Mbadde nsaba kwejjukizaako ffenna nti no obudde kirabika bunaatera otukwata.
Mbadde nsaba tuweeyo Sister Latifa and Sister Zuraika, inshallah, then we can give the Islamic perspective to Berenga to Galao for today. What do you think? Inshallah. Okay. Sister Zuraika, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Okay. Barakallahu fikum. Nteka kweyanza awo nabado kala abatestesi kusokera ddala nsooka nebaza Allah tabaraka wa ta'ala tusobozezza okubeera wano not having this wonderful conversation. Then kwebaza abo bonna bonna abatestesi ne ba sisters and brothers are participating in this. Kati nze mba ndagadde to talk something small about peace. Nayenga before I talk about that, binyinza okwogera bayinza okuba babyogedde. What I can bring on the table, which is love, religion, maybe in the companionship. When you talk about religion, no comparing and peace, it's okay ddala nti gwe ng'omukyala buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'osabira omwami wo in anything, every morning, ekiro, okubanga ky'osooka kusabira bbaawo afune emirembe, afune riziki, yonna yonna gy'atambulira abeere nga ali under protection, ng'omukyala we nga gwe oli cause. So nze ngamba nti bw'obeera ng'osabira bbaawo nga obeera kugamba mu ddiini noba ng'osaba n'osabira bbaawo, kimuleetera okuba nti waba naye asaba Allah ayisirako noba ng'omwami we gy'ayitira afuna riziki n'ofuna emirembe. Then love, sometimes I don't know, abantu abasinga babeerawo love n'abeera nga kale omufumbirwagana kyemmanyi nti tuuka ekiseera love eyo basimanyi oba neekendera baki naye kasaabirawo that okukwatagana. Omukyala bw'oba nga oyagala okuwa bbaawo emirembe oba n'ebizibu byo nga gw'omukyala n'omwami gy'ayitira aba n'ebimutawaanya, si kirungi kuba nti ate okwata by'oyiseemu ebimu ebikustressing ate n'obimugamba ng'akomyewo. Neeraliikirira omulimu, neeraliikirira ewaka, n'abeera akagamba nga talina mirembe, whereby nti yandibadde addayo eka nga yeesunga kuba nti mukyala we amukakkanya. Y'ensonga lwaki oli mukyala. Tho biri bibaawo, akola naye ensonga lwaki oli mukyala nti okakkanya omwami wo. Bugamba n'abeera ng'alina kyaleese ekikwatagana ku mulimu abamunyizizza, you talk to him n'okibuzaabuza ne mudda mu kuseka ne munyumirwa. Then life goes on. Gamba banne bannyiiza eno kasita naye eka ngenda kuddayo nsanyukako ne mukyala wange. So to me I think bw'ogatta love, peace ne religion, love ne religion, osobola okuba nti ocreatingamu okufunamu gundi gye mubadde mubuuza nti peace. What do you mean by peace? Emba sibiggyeyo bulungi, inshallah. Then another thing is that Sheikh Ashraf yabuuzizza nti omukyala bw'oba osomye ofunye omulimu gw'ebbeeyi kati oba onoonya ki mu kufumbirwa? Why would a man marry, like achoosinga gwe? To me I think nti tekigaana kusoma, olina okusoma, era abantu abasomye n'abatasomye wabeerawo difference ey'amaanyi. Naye do you apply what you study? Child begins at home. Bw'oba osoma, for example, nsoma theory of marriage. Am I going to start with me, then my family, then outside? Kugamba olina okitandikira ewuwo, ewaka wabeerewo emirembe, eddiini ebeere, obeere teacher, omulala kyogeddekawo, teacher ewaka, okubeera nti ky'osomye okyapplyinga ewaka. Let me hope nenta kigenda munyo into details. Then Sheikh Mohsin n'ekibuuzo kyewabuuzizza, and I feel it's not right, badde nsaba nkubuuza. Wabuuzizza onoonya muntu gw'onaatereeza oba gw'onaatereeza? Think nakinotinze bwento. Is it that? Please. Otyo genda maaso. Kati nange nze nga nze mu ndowooza yange
we are not all perfect. Ate ekyokula okubeera nti okula ebintu ebimu empisa ezimu zijja. Why won't you, like omukazi wo ng'alina kyakoze, lwaki obeera tomutereeza? Lwaki obeera tomugamba nti wano okoze bwoti? Of course togenda mutereeza from the start, wabula ajjakoma okubeera naawe okoma omulamu ebintu byolaba nti si bituufu gy'oli, then n'omutereeza of course oba guba si mulimu gwo naye ate olinamu that right okuba nti omutereeza ate naye akikubanja. Kituufu, lwaki oba tomutereeza? Lwaki oba tomutereeza? Era omutereeza ani akuwakanyiza? Ani akuwakanyiza ajjati wange? Omutereeza. I'm with you and I agree. Sima network yange ekyankalanye. Kirabika abadde yemute nze. I'm Okay. muted. Thank you so much for your input, Sister Zuraika. Badde nsembeye ni Sister Latifa. Then we have the Islamic perspective by the Sheikhs, and inshallah we'll close for today. Sister Latifa, please unmute yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh Mohsin yatubuuziza ekibuuzo nti omukyala aleeta ki ku mmeeza. N'atugamba nti ye ayina eddiini, ayina ssente ze, ayina emirembe gye. Sheikh, leka nkwongereko n'ebirala bingi. Olaba ebyo ebintu byonna by'olina, olabye nti tebikumala. Munda muli olina ekintu ky'oyaayaanira okufuna. Ekyo. Ekyo ekintu leka buli muntu yes, buli muntu ayina ekintu ekyenjawulo. Gwe ekintu ekyakuleetera okuyaayana after emirembe. Singa wali tekyaliwo, ssente zo wandiziridde wekka, eddiini lyo wandiryenjoyinze wekka, n'ebirala byonna wandibinyumiddwa wekka. Naye ekyo ekintu kyali kye wali oyaayanira, that thing that urged you to search for it, kyekyo kyendeeta ku mmeeza. Buli muntu yenna ayina ekintu kyanjawulo. Eri abaagala ssente. Tuwe ekikyo. Ekyange? No, ekyange nze ebyange byenina simanyi nti oba omusajja yagenda okulaba ekintu ekimu like kyayaayaanira, walaba nga nze akiina, he will take me. Walaba nga sikiina, he will take someone else. So kiri eri omusajja, nze I'm here like packaging myself so that man kyanaaba ayagala mu nze wanaaba nga akiina nga nange ndaba byenjagala mu yabiina nga ngenda naye, waba tabiina nga muleka. Kozi nange nina ebyenjagala byendowooza nti bigenda ku zito y'ameeza. Si ye yekka azito y'ameeza, naye nange nina ebyendaba nga bizito y'ameeza. So nga waalaba nti nange nina okubeera n'ebintu ebizito y'ameeza ge, nange nina okuba n'ebizito y'ameeza gange. So I'm here packaging myself, trying this and that, here and there, to package myself, so that wanaabajja ajje nga naye akimanyi nti nange nina okuba nga zito y'ameeza gange. So that's Mashallah. Barakallahu feek. Barakallahu feek, Sister Zuraika. Let's fight, and she put her word out there on the table. Thank you so much, Sister Zuraika. Sheikh Mohsin, I put it to your side. Try to serve the Islamic perspective, and then inshallah tuberenga tugalawo, but inshallah ebibuuzo bibadde bingi about finance, mu chat, about what is love, about what do also men bring to the table. Inshallah ndoza tujja kuorganizinga tukomyewo part 2. Kale. Okusookera ddala munzikirize ntegeeza abantu bonna abali ku live eno
n'abali ku Zoom, abali ku Facebook, abali ku YouTube, nti Soul Cocktail erina classes, erina programs, naye ng'emu eyinza okconnectinga ku topic y'olwaleero bagiyita fiqhu of marriage. Fiqhu of marriage. Gye tusomera ebintu and we got into deep details. Era it is a very powerful training. Nkakasa bulungi nnyo okuliko kuno abayizi abali mu fiqhu of marriage. Mbadde nsaba mu chat abali mu programu eyo mu typing that I'm in, and so that people know that it's a real program running. Everyone who is in the program of fiqhu of marriage, type in the chat section, I'm in, inshallah. It is a very powerful program. Era zino topics nga zino tuziyingira mu ne tusigaziya ne tuleeta eddiini ne tuleeta ne real life scenarios, inshallah. So it is a powerful program. Muzikirize mpite Sheikh Talha tuwe perspective n'ekye yabadde ateeseteese mu bufunze yajja okutuyitira Dr. Ashraf awunzike session eno n'ekyo ky'anaaba asiimye okusharinga naffe inshallah. Assalamu alaikum. Naam, Sheikh Talha. Oba okyaliko. Sheikh Talha yavuddeko. Yes, Okay. kirabika. Good. Tewali buzibu. Saba Dr. Ashraf kirize owunzike session eno omuwa kyonna abolabye kye wateekedde mu kulungamya era munzikiriza tegeeze abayizi abali kuno n'abatugoberera nti Dr. Ashraf y'omu ku bakulidde era ye train omukulu era ye sheikh omukulu mu program oba mu class ya fiqhu of marriage. Naye nga nabaseeka gye tuli abalala n'abayizi abalala, they make research and they share powerful insights. Naam, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sheikh Muhsin, nja kutwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi Soul Cocktail Muslimah tweyanzizza nnyo enteekateeka eno. Nzireko okwebaza buli ateeseza Allah bwemu ekisinga okuba nga kirungi kubanga mutusomeseza bwetutyo bwe tulina okuba nga tusoma mu mulembe guno. Walina okubawo okuwuliziganya. Ekyokubiri kwe kwebaza n'okurecognizinga bannaffe abavudde mu organizations ez'enjawulo ezikola emirimu gya ddaawa era nga zisomesa Abusiraamu. N'abyeko ku Sister Mariam Faiza Ifrad Association, ndabyeko ku muganda wange Mwaiji Abdurrahman Thraya Islam Media ne bannaffe abalala. Okwogera ku nsonga eno kusobola okuwanvuwa Sheikh Muhsin, naye nga bulijjo enkola yange ereka bibuuzo. Tulina okuba n'ebibuuzo. Quality questions can potentially guide you in the right direction. Naye bw'oba ng'obuuza ebibuuzo ebitali bituufu, omaliriza olina ansa nfu n'obulamu bwo nga bulayika nti bufu. Ekibuuzo kye tulina okusooka okwebuuza right now, ani ennaku zino atubuulira, ani aleeta ki? Mu mulembe gwe tulimu guno, embeera nga bwe mugiraba, mulowooza ani akubuulira era ani ali mu kutufiidingamu information n'ebibuuzo, ani atubuulira kiki buli omu kyaleeta? I think na kino nkisharinzeeko leero mu class ya fiqhu of marriage ne mbagamba abayizi nti one big mistake we have made mu generation yaffe eno is to think because we have invented technology, we have invented a number of things, we are going to invent new ways on
how to handle relationships. Netwerabira nti one thing that human beings have mastered throughout hundreds of years nga toyina kyoyinza kyongerako. We should even stop trying tugezeko kuyiga mu past experiences is the relationship between a man and a woman. Ekyo kyatandikira ku Adamu ne Hawa, kyo tukiwangadde, teri agenda kizuula. Tuleke kulowooza nti omulembe guno tutegeera nnyo kati tulina bye twazudde nga basooka tebabimanya. Abatusooka bonna mu culture zonna babadde balina embeera y'ani akola ki, and they explain it very well. Bwe tukisudde ne tugeziwala ennyo tumaliriza nga we can't answer that question anymore. Nga tetukyamanyi kyakukola. Why? Because we thought we've discovered the relationship between a man and a woman. We know it better than abatusooka. Sigamba nti byonna bituufu ebiri mu culture, ebiri mu ddiini, of course mulimu ebiri mu ddiini nga biri direct, ebirala nga tebiri direct. Naye byonna ebiri mu mbeera zaffe nga tubijja ku baatusooka muyinza okuba nga bitali bituufu. Naye ani akola ki n'omulamwa gw'obufumbo ki? I think twetaaga okutunulawo ennyawo. Ani akubuulira ekyokukola? Ekyokubiri, tolowooza nti ozudde. Kye bayita relationship wakati w'omwami n'omukyala kyatandika dda. Aboogedde ku mirembe, Allah yagamba litaskunu ilaiha. Kigambo sakan, sin ne kaf ne nun mu Luwarabu kitegeeza ew'okusula ne kitegeeza emirembe. Kitegeeza omukyala asobola abeera wuwo ate wuwo ne wabaawo emirembe. Ekyo tokitugenda kukireinventinga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ad-dunya mataa. I think abakyala abali kuno balina okugoberera buli ewali obujulizi nga nabbi ayogera ku bakyala ekibafuula abalungi eri abasajja. Kijja kuyamba. Nabbi yagamba nti ensi eno kiwoomereze, like yes, kiggwawo kyeyali ategeeza nti kiwoomerera ne kigenda kuba teri buwoomi bubeerawo nga bugenda mu maaso. Allah teyatukola bwatu nga gw'osobola okuwoomerwa mpaka omala n'okikoowa n'owummuzaamu. N'agamba nti naye ekisinga okuwooma n'okunyuma mu byonna ebyo ebiwoomerera munda mu nsi, ingredient esingamu okuba ey'amaanyi, almar'a saliha, omukyala omulongoofu. Ennyukuta ezo mu Luwarabu saad ne lam ne ha. Salaha. Omuva kigambo saliha. Omuntu ekintu ekiba kimenyese bakifikisinga. Mulabu bagamba aslahtu. Kyova olaba nti n'endyo ne families bwe ziba ziri mu kubreakinga, ani atuulawo n'agamba tugeze mufuna okukyankana wa aslihu, mutereeze wakati w'abantu, fix that. Kakati Katonda Nabbi wagamba nti omukyala omulongoofu ekituvunula, naye ennyukuta zennyini ezitegeeza obulongoofu zitegeeza mu Luwarabu okufikisinga. Kitegeeza nti omukyala alina gaapu z'alina okulaba nga yakajja mu bulamu bwo ng'omanyi oli complete, yazirabirawo n'atandika oziteekawo okuzifikisinga. Talina kuba confused ku ekyo. Kakati okufikisinga enjuuyo n'okufikisinga family okujja nga atereeza ebintu bino byonna, amabanga agali mu bulamu bwe, naawe kennyini n'okimukolera, bwe mumaliriza ne mukiteeka mu baana, ne kigenda mu hadithi egamba nti omuntu bw'afa emirimu gye gyonna giggwawo okuggyako bintu bisatu: waladun salih, omwana omulongoofu agenda okusikira obulongoofu buno n'okulaba ebintu nga bw'abikola ki, bw'abitereeza. So mu bufunze tulina okuddayo mu Busiraamu twebuuze omukyala aleeta ki ku ttebo. Eyo research buli omu agikole. Nga tonna bakugamba nti ndeeta obulungi, ndeeta sente zange, ndeeta. Obusiraamu bwagamba ki? Nga bwe mbagambye we don't need to reinvent the wheel. Teweetaaga genda mu kati ozuule kiki ky'oleeta ku ttebo. Baabyogera dda
omwana Adamu ayinza okuba tabadde mulungi mu technology throughout the generations naye ekintu ekimu kyabadde akakasizira kyamanyi is how to deal with a woman and how to deal with a man. Era tuzze to be inheriting throughout the generations. Obutagenda nnyo wala nnyo nina akantu kenjagala okwogerako nga bwebiri tumalirize. Mu mateeka ga sharia mulimu ebintu bye tukola ku level ya daruriyat nga tubikola nga there are necessities. For example, mu bufumbo nga zo necessities omukyala alina okuba nga azimanyi n'omwami nti kino kyenkola. Level ey'okubiri zibayita hajiyat nga they are not necessities nti bwe bivaawo obufumbo bufa naye nga bikulu nnyo nti marriage can be damaged singa oba tobireese. They are needs. So a need is not necessarily a necessity. Less but very important as well. Then ne mubaamu bye bayita kamaliyat oba tahsiniyat, ebintu nga byo neiba tebibaddeyo neiba bibaddeyo naye ng'okubaawo kyekisinga obulungi. Kati olina okumanya what do I bring on table in terms of daruriyat, necessities? What do I bring on table in terms of the needs? And what do I bring on table in terms of the tahsiniyat, the beautifications? And abantu bangi ba undermininga level ya beauty naye ate yekola ebinyuma. That extra perfume you wear is not a must, it's not a necessity, it's not a need, but it is adding something. Nina example gentera okukuba bwe nabuuzaako ekibuuzo olumu nga tuli mu training ze twalimu, nabuuza abamu ku baana abawala ne mugamba lwaki this kind of talk egenda maaso nti yejjulire. I don't know if I'm sharing this with someone. I will ask Sheikh Mohsen to come back. Neke kubanga I can't know if my network is proper or not. Lwaki olinda omwami omujjulire emmere? Era ekyo ekibuuzo bakibuuza yejjulire talina mikono. We hear that talk many times. Bonga balowooza it is about kikyavaako. Avaako kinga yejjulidde. And I was about nembagamba nti it's not about avaako ki, it is about kikyatafuna. So nga tonnabagamba nti avaako ki, that is a wrong question leading you to stray. The question is kikyatafuna, because ekituufu kiri nti obutafuna biriisa is equally dangerous, kiringa bulwadde. Malnutrition is a real disease. Omuntu asobola n'okufa because of poor feeding. Kati omwami kyatafuna ye issue. Okumujjulira might not be a necessity, might not be even a need, but doing it adds something very special. Obusiraamu throughout the generations we're encouraging us for kubeera mu level ya ihsan, where we do things perfectly, where we are about beauty and art. Kyobola Quran ze musoma zijjudde obulungi. Kizibu nnyo okusanga ekitabo Quran n'ebitabo ebyasooka mu Busiraamu abamanyi babiwandiikanga ne calligraphy nga mulungi. Why would they go an extra mile to do that? Quran weeri olede ya makulu, lwaki bagiteekamu n'ebanga ogibikula n'olira nga ya oconnectinze nayo? Mulowooza lwaki Obusiraamu butukubiriza okusoma Quran mu ddoboozi eddungi? Tekitegeeza mbu kati osome mu ddoboozi eddungi nga Allah bw'ayogera. No, it is very important kubanga that beauty is where humanity and any relationships thrives. Mu bulabo kyovola abakazi bakugamba nti nze tampa ku kalabo. That gift is not a necessity, is not a need, but when you do it, it can make all the difference. Kati, when you are researching about this, kichendeta ku table, mmanya biki byoletanga need,
manga necessities mabyoteekawo nga needs mabyoteekawo nga ki beautifications oba tahsiniyat oba kamaliyat. They just complete the whole thing and make it beautiful. Mwenna mukkaanya nti ennyumba erabika bulungi because of the finishing. Newankubadde omusingi gye guli wansi eyo naye bw'ogireka ku musingi notagikuba yadde plaster era abantu bagiyitako ne oba gitunda ogitunda layisi naye ng'ate ennyumba abantu beebaka. So we need to understand that every single thing ku bino matters. Nze Sheikh Muhsini amagezi ge nnyinza okuwa agasembayo, of course bino bingi, those who want to continue such discussions at length, you can sign up for fiqh of marriage classes. Naye one thing kakasa omukyala kyayinza okuleeta ku table kunze ng'omuntu ge matuge. Matu bw'agalekayo ewaabwe n'agalekayo gye yakulira aba talina kyandeetedde, because nemanyi nze ng'omuntu I love having deep conversations n'abantu bembera nabo. So if you don't have the ears to listen, ng'omusomesa in a way, I will definitely want to teach you something. Nga omwami ewaka would love to kuteesa about how to handle the family and how to handle the kids. Kati if I cannot be sure that you have the ears, you can't be beautiful, you can't be enough for me as a person. So I think abantu kye tusinga okweyagalako ge matu. Ekyo nkyogedde ng'omusajja, but I know even women would love a man who listens to them. You forget the matu, chiwedde. Now, when I talk about listening, I'm not talking about hearing. I'm talking about the attention you give to what I'm saying and how you respond to it and how you appreciate it. Because one way or the other, it will trigger some very powerful and important hormone, the leadership hormone in me, the serotonin. I need to feel that so that tomorrow I can feel like, even more confident to go ahead and fight and face life. So without that kind of listening, I would say I will get demoralized. You're going to provoke something I don't want in me to become dominant, yet I'm trying to suppress it. Okay? And when I talk about listening, I'm not talking about being a dictator, because we hear the dictator, we don't listen to a dictator. We just hear what they said and we do if we want to do. But when I say that njagala listening namatugo, it means I'm very skilled and prepared to pass my information in the most respectful way possible. So if you have the ears and if you think that is important as a woman, or you can pick that. Obudde bugenze, and there is definitely a lot to say, but allow me to just thank everyone kunkomerero for the good work you've done. Such conversations should go on and on. We should not stop. Tutulekeraawo kubanga tulina okuba ne wetwogerera ebyamakulu naddala ng'abasiraamu nga bikwata ku family z'abasiraamu. Of course, n'abatali basiraamu, I know you are watching us. You should be careful wawoolaga to talk about these things. Avoid listening to public talks about important issues like marriage. Omusajja kino tebatuwa kino, that blah 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 is feeding the brain with false things and false approaches and false interpretations. Just have somewhere reasonable where you go to test how you think, if you're right or wrong. And so Cocktail, alhamdulillah, we do that a lot. Thank you very much for listening. Back to you, Sheikh Mohsen, and to the sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Sheikh. Saba Allah tabaraka ta'ala akusime akuongere okumanya
ate tugase n'ebyo byosharinze inshallah tubikolereko. I just want to pass something simple. The way I was making my submissions today, conversations, it wasn't personal. I was just trying to challenge and to evoke deeper, meaningful conversations. So don't take it personal. I was trying to challenge the brains because I know you have them. So we're sorry. Nebaza, so Cocktail Muslimah for the job well done. Saba Allah tabaka ta'ala basime mgende maso mu impacting the Muslim the Islam Ummah, mu impacting abachala abasilamu yonna gye bali inshallah. You are the role models. So whatever you do, whatever you say, how you behave and how you handle yourselves is a message to the world. Saba muzize akazindalo kano eri abachala abateeseteese session yeno bagiwunzike inshallah ate era tubeesunze okuddamu okubalaba omulundi omulala ne topiki tuyigirizanga eno inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Sharifa, mande nkusaba ojje otuyambe okuzinge. And again, tweyanziza nnyo basheyi to be here and give us the Islamic guidance. And we'd also like to thank everyone who has been able to participate. Facebook, a lot of comments, YouTube, a lot of comments even here. Thank you so much. Allah bawe mu ekisinga. Sister Sharifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, brothers and sisters, for sharing just not your time, but you have shared brilliant minds, brilliant ideas. Nze ng'omukyala njize nnyo. Simanyi baseeka baffe okubeerawo ne babeera naffe n'abaami abavuddeyo ne mwogera kiki kye mwandisuubidde abakyala okujja mu bufumbo nakyo kituyambye nnyo. Abakyala abali eyo abeetegeka okufumbirwa n'abali already in marriage, to go back and polish and make yourselves better so that your marriage works out, so that you're happy, because at the end of the day, marriage is all about being happy together. It's not that the woman gets to be happier and the man is not. Saba Allah atwongere amagezi. For all those that have lost loved ones during these trying times, may Allah subhanahu wa ta'ala keep you strong. And may He guide us all through these hard times. Thank you so much for being with us tonight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.